Hello, everybody. Welcome. Thank you for joining us. We are so glad you're here and so excited about this next presentation. We'll give this a couple of minutes for folks to get situated, but in the meantime, once you're in, please say hello in the chat and tell us where you're watching from. Use the little drop-down menu to select everyone so that we can all see your chat. In our earlier webinar this morning, we had people watching from Turkey and Iceland and Kazakhstan and Kyrgyzstan and Germany, and it's been really fun to see where everyone is from. So please do say hello. I'm also going to share with you a little poll, if you would be so kind as to fill it out. Part of the funding that supports these programs means that we need to know where folks are watching from. Another friend from Turkey and Washington and Minneapolis, so fun. St. Paul, Calgary, the UK, Ontario, Canada, very fun. Hi, Mom. My mom's here. This is my moment to say she knit my sweater too. All right. Seems like we are getting pretty close to the appointed hour here. Wonderful. This is also the part where I often share a weather update. So I'll tell you that here in Grand Marais, Minnesota, it is snowing to beat the band, as we say, and it's pretty cold. It was single digits here, Fahrenheit this morning, and we'll see how much snow we get. We are pushing close to 100 inches this winter, which is a lot of snow, even for a place like the very far north of the United States. So. All right, looks to me like folks have mostly joined us. Wonderful. Daffodils in bloom. What? The world is a funny place, isn't it? All right. Well, let's go ahead and get started. My name is Jessa Frost. I'm the program director at Northhouse Folk School, which is an organization whose mission is to build community and enrich lives through the teaching of traditional Northern crafts. And increasingly, part of that mission has been finding opportunities to share stories of Northern craft from around the world. The internet has made it possible to connect with artists kind of anywhere and hear the stories of how craft is shaping their lives and their efforts to preserve historic traditions and the way that they're carrying forward their craft in a modern world. It's pretty fascinating to get an opportunity to do this. And it's pretty amazing to hear how many pieces of the story are universal. Respect for materials, connection to the land, connection to family and to history seem to cross many borders. And that story is one we all need to hear more of how much we all have in common these days. And so I'm really delighted to be welcoming Tina Sovkina to share that with us this morning. A few things about Northhouse. If you haven't been here before, we're in Grand Marais, right on the shore of Lake Superior, and have been a folk school teaching craft for 25 years now. We offer in a normal year close to 400 different hands-on classes for people of any skill level to come and learn. In fact, if that's something that sounds fun to you, we are posting most of our 2022 teaching schedule online. I know they are furiously working behind the scenes to get everything up onto the website. They will open for registration next week. And so we encourage you to check it out, imagine yourself in Grand Marais, and come visit us in person. And for those of you who can't, we're delighted to see you on Zoom as well. So. And along with that launch of new coursework will be an opening of our scholarship program. And so folks will be able to, if money is a barrier for you, please apply for a scholarship. Please share that information with anyone who might be able to take advantage of that. So this is our third webinar in the Fiber Week series. We'll be hosting another one here in just 2 hours with Anmor Sundbo of Norway. And then one additional webinar next Friday over the lunch hour. So mark your calendar if you haven't been able to sign up for those. And yeah, I think that's all I need to tell you from that perspective.
From a Zoom housekeeping perspective, as we often do for these webinars, we'll be holding questions until the end. So if you think of questions as Tina is speaking, please put them into the Q&A. That's at the bottom of your screen. It looks like two little text bubbles, and that if they go into the Q&A, then they don't get lost as the chat goes. If you just have comments or want to share other observations, those can go into the chat. And at the end of the presentation, Laura will go through and ask as many questions as we can. So I think that is pretty much everything I wanted to share. I also want to introduce, we are so happy to be joined by a good friend of North House, Sasha Zavialova. I'm working on it, who has been a frequent student at North House, has been a work study student, and has very often generously provided us with her translation skills as a native speaker of Russian. She has allowed us to be able to speak with people that we just wouldn't be able to communicate with efficiently otherwise. And so Sasha is joining us today, and we'll be translating everything live as Tina goes. So please grant her your patience, because this is a big lift and we are so appreciative that Sasha is willing to do this for us. So, all right, enough from me. I'm going to turn things over to our lead instructor in the textile area, knitter Laura Ricketts, who's here to welcome our speaker. Thank you. I'm joyful to have Tina with us, and I'm so thankful to see so many in the North American Sami community who've also joined us through the chat. I know many others will be joining us later by watching this video, and it's such a joy to have Tina here. I want to introduce her to all of you. Tina Sovkina is from the village of Lozvero in Murmansk Oblast. It's in the Kola Peninsula of Russia. That's the very northwest of the country, but in Sami, it's the very east. So she is killed in Sami. It's the very easternmost of the 9 or 10 subsets of the Sami peoples. She grew up in a Kildan Sami speaking household at a time when it was forbidden to speak their language in school. Her grandparents followed traditional Sami professions, including reindeer herding, fishing, hunting, gathering. But her family became settled in Lozvero under Soviet policies at the time. She has trained as a teacher. She studied education and psychology. She graduated from Murmansk Pedagogical Institute, teaching in kindergarten, primary, secondary level, and eventually running a vocational school. In 2010, Tina was elected chair of the Kola Saami Assembly. It is a parallel organization like the Sami parliaments in Finland, Norway, and Sweden. However, in Russia, the federal and the Murmansk local authorities do not recognize the assembly. She has been victimized in this role several times, including in 2014 when she was traveling to New York City to represent the Russian Sami at the UN General Assembly, where on the way, she was detained several times and attacked. But she did eventually arrive a day late to the conference and was greeted by a standing ovation by the assembly. She has worked at Tundra, an agricultural and reindeer husbandry cooperative in her town, and she has also been director at the Kola Saami radio. She is a master of many things, including textiles. So it's with great honor that we welcome Tina. Очень приятно, как хорошо. Спасибо большое. Я начинаю, да? So before I start translating, I would just like to say a word. I will be translating everything that Tina says word for word. And then if there's something that I feel like needs like an extra explanation, I will make a note of that. So, thank you, everyone. And I will turn off my videos. Thank you. Все, можно начинать. Тервельбите куалыш кайнс, тервельбите куалыш кусь. Я сказала на своем родном языке: здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие гости. Tina just said in Sami,
Hello, my dear friends. Hello, my dear guests. Я сегодня буду демонстрировать наши фотографии и рассказывать историю моего народа, который живет на территории Кольского полуострова в России. И буду как раз демонстрировать фотографии, чтобы вы могли увидеть это все. I will be showing photographs and images from the region where I live, from the Kola Peninsula, so that you can see how people live. Я свою презентацию назвала «Шентат Саимтуй». А Шентат — это рождение самского рукоделия, самского мастерства. I called my presentation Shentat Samtui, which in Sami means the birth of Sami craft. Если исходить из истории древности, то древний человек всегда оставлял определенные сигналы или рисунки, какие-то отмечал важные события разными способами. И вот наш древний человек, который шел по территории, дошел до Ледовитого океана, он оставлял такие рисунки, которые называются петроглифы. The ancient humans always left signs or images or imprints that remark their life and rituals. And the ancient man that reached the Arctic has left petroglyphs and images in this area. И здесь показан как раз рисунок, который очень часто используется и в нашей символике, в самской символике. Это рождение олененка. Here the image of the reindeer is a very common and traditional image for Sami. It is the birth of the reindeer. И вот этот знак, круглый знак, который находится на картинке, пока я показываю, это как раз знак Солнца. Все крутится вокруг Солнца и рождается благодаря Солнцу. And the circle around the reindeer is the sun, the symbol of the sun, because everything revolves with the sun, as are the cycles of life. Так, что-то двигается. Карту, которую сейчас демонстрирую, показывает, что мы трансграничный народ и живем на территории 4 стран: Россия, Финляндия, Швеция и Норвегия. Showing this map to demonstrate that Sami, we are a cross-border people, and we live on the territory of 4 countries: Norway, Sweden, Finland, and Russia. В России проживает самая маленькая малочисленная группа народа Саами. Нас всего 1799 человек. On the territory of Russia, it is the smallest population of Sami out of the 4 countries. There are only 1,799 people who live on the territory of Russia that are Sami. Да, а на территории Мурманской области, вот здесь она показана вся территория проживания, нас всего 1599 человек. 1599? Да. And on the territory of the Murmansk region that is shown here, there are only 1,599
individuals, Sami. Я отметила с нашим флагом, самским флагом, отметила территории, где проживают народ Сами, то есть мы проживаем. Но в каждом населенном пункте есть хотя бы по 1, 2, 3 человека, которые вот имеют национальность Сами. On this map, I marked with the Sami flag all the regions where Sami reside. And in each region, there's at least a few people who are Sami. Самый большой район проживания, вот красным цветом отмечен, это Лавозерский район, там, где я родилась, в селе Лавозеро. The most populous region for Sami is the one that's marked in red, and it's the Lavozera region. And that's the region where I was born. И самое большое количество проживания здесь 900 человек в Лавозерском районе. And the number of people who are Sami living there is around 900. Ну, а теперь вернемся к нашему искусству и с чего вообще начиналось рождение. У каждого народа есть свои легенды о появлении мира. So now we're going to go way back to the old legends, to the beginning. Every culture, every group has a tale of the beginning of the world. И у народа Сами тоже есть такая легенда. And Sami also has their own origination myth. Летела утка над водой и нашла травинку среди океана. It begins like this. A duck was flying over the water and she found a blade of grass. Травинка не выдерживала птицу, но со временем она стала обрастать песчинками, и появилась земля. The blade of grass did not hold up the bird very well, but with time, it started to overgrow with grains of sand. And soon it became land. Птица кладет на травинку 5 яиц, и из них возникают растения, Простите, источники. можете повторить? А там написано или не видно? Тина, можете повторить, пожалуйста? Что именно? Птица кладет на травинку 5 яиц. Слышно? Можете, пожалуйста, повторить? Я повторяю, меня не слышно? Сейчас слышно. Птица кладет на травинку 5 яиц. The duck lays onto the grass 5 eggs. Из яиц возникают растения, источники, рыбы, птицы, звери. And from the eggs emerge plants and birds and fish and animals. И появляется мужчина и женщина. And also a man and a woman. Вот такая легенда существовала у нас. Но коренные народы, они ведь дети природы и живут тем, что их окружает. The indigenous people are children of nature, and so they live with that which surrounds them. И всю свою работу они строили именно с тем, что давала природа. And all of their work they created with that which nature gave them. В Саамах существовала легенда об северном сиянии. Sami had a legend, a myth about the Aurora Borealis. Как будто бы духи умерших людей выходят на битву, и происходит битва сполохов. Почему оно играет в небе?
as if the spirits of the dead come up to the sky and they are battling. And there is a battle of the lights. Когда я была маленькая, нам не разрешали смотреть на северное сияние. When I was a little girl, we were not allowed to look at the northern lights. Говорили, что оно может утащить тебя на небо, то есть не тебя, а твою душу. They said that it could take you to the world of the dead, that they could take your soul. Но мы, конечно, баловались, одевали, у нас есть такой вид одежды, малицу, верхнюю малицу, и прятались в снег, и все равно за ним наблюдали, думали, что оно нас не заметит. But when we were kids, we were mischievous, so we still found ways to look at it, and we would put on this clothing, and we would go and hide and peek out and look at the northern lights. Один из главных праздников у нас был встреча солнца. One of the main holidays we had was the greeting of the sun. Это в начале января, когда появляются первые лучи. Which happens in the beginning of January when the first rays of sun appear. И с древности, кто первый увидит первые лучи, тому дарили важенку. Важенка, это, как говорят, матка, которая приносит теленка. Латка? Матка, ну, женщина, которая приносит теленка. Важенка. В смысле, как корова? Нет, это олениха. Олениха, понятно. And there was this tradition that the one who saw the first person who saw the first rays of the sun would get a gift. They would get a reindeer that was ready to give birth soon. And it was called Важенка. Наши символы нас окружали везде и повсюду. И поэтому все, что видел человек, он наносил как условные рисунки, так и показывал, как по-настоящему выглядит мир. Our symbols surrounded us everywhere, and every person had these symbols. Можете, пожалуйста, повторить вторую часть? Наносили рисунки так, как они видят мир. And the symbols would be drawn in a way that people saw the world. И, конечно, в основном использовались их для ритуалов и передачи определенных знаний. And of course, mainly they were used for ritual and for transmission of certain knowledge. И на ритуальных предметах, такие как бубны, and also on ritual objects, such as the drums, обычно использовался три вида, то есть верхний, средний и нижний мир. Also, there would be depicted 3 different types of symbols of the upper world, the middle world, and the lower world. Мы с вами находимся в среднем мире. We are situated in the middle world. Но это тема другой лекции. But that's a theme for a different lecture. И, конечно же, письмена наносились вот на бубен разного формата. Это были божества, природа, образ жизни. The symbols that were drawn on the ritual drums could be of different kinds, some depicting gods,
or nature or ways of life. Вот здесь показаны виды изображений, которые наносились как на деревянные изделия, так и вышивались различными видами, как бисером, так и оловянной нитью. Here are the symbols that would be put on different objects, on drums, or they could be carved into wood, or embroidered, or done in beadwork, or done with a metallic thread. Например, вот здесь показываю, если видно, как я вожу стрелочкой, вот это, например, вот здесь молодые девушки танцуют хоровод. So here where I am pointing with the arrow, this is young women who are dancing the circle dance. И, конечно же, все символы, которые мы видели в природе, они наносились на вид одежды или головные уборы. And of course, all of these images that are related to nature would be put on clothing and headdresses. Если в древности у нас использовались в основном сушеные ягоды, речной жемчуг, то со временем, когда можно было менять, то есть пришла меновая торговля, мы стали менять пушнину, рыбу вот на бисер, на бусы. Originally, a lot of the trade was river pearls and wild berries, and then later fur that would be traded for beads. Также в различные символы вкладывались как и обереги для того, чтобы охранять маленьких детей. And then there were certain symbols that were used as protective symbols for protecting the little children and babies. Перед вами люлька, киткем называется по-самски. So this is called a kitkem, which is a little baby carriage. Она делалась из целого куска дерева, выдалбливалась, верх делался из жердей или там веточек ивы, потому что она гнулась хорошо, и затем обтягивалась оленьей кожей. It was made out of a whole piece of wood, often pine, that would be carved out, and then it would be stretched over with deer hide, and in addition, also willow. Примечательно то, что каждая люлька украшалась по-особому. Если мальчик в люльке, то вешались предметы охотничьего промысла, когти зверя, зубы зверя или что-нибудь такое металлическое. А у девочек украшалось бисером, вышивкой бисером. And for each child, the cradle would be decorated with different symbols. So if it was a boy, they were the hunting symbols. So there could be teeth or claws or different metallic symbols. And for girls, it would be decorated with beads. Теперь перейдем к нашему костюму и к самому главному атрибуту – это головной убор. The main
part, the most important part of our costume is the headdress. Здесь на фотографии 3 поколения женщин и 3 статуса. On this photograph, there are 3 generations of women, and they each have a different standing in society or in the community. Первая девушка слева, молодая девушка, которая не замужем. У нее головной убор называется перевязь. Tina, Да? on the left, it's Не слышу. Tina, we can Ma- still see you. I think we just lost Sasha for a second. Yeah, she lost for a second, and I can't speak this Russian, but I do know that on the left is the unmarried woman's cap. It has the flat top and the various beading. Ага. Но если понятно, то вторая женщина, находится она в шамшуре. Это головной убор замужней женщины. the second woman is wearing a headdress that's called shamshura, which is a headdress for a married woman. Мгм. И эта женщина находится в головном уборе, женщина-вдова, у нее закрытая, то есть вид шамшуры, только без козырька. And the third woman on the right is a widow, and she's wearing a headdress that's also a shamshura, but it doesn't have the front part. У женщины на височной части всегда находился определенный знак, который говорил, какого она рода, то есть какой семье принадлежит. On the temples of each of the women, there would be a symbol from which clan she was from, which family. Здесь у нас 2 вида наряда на женщинах. Это юпа, древняя историческая одежда, юпа, и влияние русской культуры – это кофта-казачок и сарафан с фартуком. Ничего не слышу, или меня не слышно? Sasha, I think we lost you again there. Да, Саша попадает. Let's give it just a moment. I think Sasha is on the road. Окей. Sasha, I don't know if you can hear us. We can't hear you any longer. Folks, I apologize. Give us just a minute. And I think Sasha's going to re-enter the webinar and hope that clears up the reception. Apologies, just a moment. We can talk a little bit about the pictures that are in front of us according to my limited knowledge. I know that it can be very typical to wear a kerchief over the top of your hat, especially the married woman's hat, which we can see on the left side. And I believe that Tina was talking about the symbolism perhaps of the different colors or about which families that they could be from. It has been wonderful. I've been getting to know Tina over the years on Facebook. And I would encourage you who are interested, perhaps you can find her on Facebook. She is great at posting different pictures from her family. And I'm deeply curious as to whether, especially the one on the right, could be a picture from her heritage. And she also often posts pictures of what's happening in Lovsero and the weather and the
That's very, very interesting. Okay, here's Sasha back again. Мгм. Are you there, Меня Sasha? Yeah, I'm here. Can you hear me? Excellent. Yeah. Okay. Mhm. Ага. Ну, тогда уже, я так понимаю, что уже было сказано немножко о костюме. Это можете, пожалуйста, повторить Да, про да, вот эти ю- костюмы? Да, юпа это обычно либо была шерстяная, кожаное платье, оно было чаще рабочего варианта для работы. Называется юпа. Саша говорит, но я ее не слышу. Oh. Oh. Oh, some of- Sasha, we can't hear you. It's Anybody in the obviously audience want to translate for us? Raise your hand and we'll promote you. Give us just a minute and hopefully Sasha will hop back in. it's wonderful to have speakers from all around, but these are some of the difficulties that can happen. I'm sorry, I mean speak English. Little. Ладно. Ладно. Вот мужчины у нас всегда украшаются рубахи у них бисером только у женатых мужчин. Когда они женились, его жена украшала рубаху бисером. И тогда было понятно, что это мужчина женат. Okay, so she's speaking about the men's outfit, and I don't know enough about technical textile words, but she is speaking about the men's dress wear that they're wearing, and perhaps about the beadwork that they're wearing on here. Ну вот по внизу сидящим мужчинам можно сказать, что они все женаты. Есть у нас еще вид меховой головной убор, это зимние шапки. Они тоже делятся на статусы, у замужних женщин и у девочек. She's speaking about the caps here, the two different hats that they're wearing, and perhaps the difference between the men's and the women's. And obviously see the symbolism with the felt work on them and the different furs that are there. Так, дальше идем. Один из видов, очень уникальных видов, это плетение корнями. Moving on to different types of the craft work that is done. This, I believe, is a pine root baskets. I know that these are also done in the Skolt region. Этот вид был утрачен у польских сами, и благодаря сами Швеции мы восстановили плетение корнями. This Russian is completely beyond me. Any other Russian speakers in the area? Подождем. Я не знаю, что вы говоришь. Ты говоришь сейчас. I'm sorry. Я тоже. Hi. Looks like Sasha's back. Oh, I'm back. Саша, у тебя там... Слава Богу. Sorry, Интернет? yeah, my connection is being kind of weird. Да, у меня чего-то помеха с интернетом небольшая. Угу. Но я немножко рассказала уже впереди, что у нас одно из таких необычных видов искусства нашего рукоделия – это плетение корнями. So one of the
traditional crafts or Sami is weaving basketry from tree roots. Оно было утрачено у нас, у польских Сами, но благодаря проекту с Сами Швеции прошли курсы обучения, и мы восстановили вот этот вид у себя в России. This craft, this tradition was lost for the Kola Saami, but it is still practiced in Sweden, and so we restored this craft in Russia. И, конечно же, олень – это безотходный продукт, который, в общем-то, дает все человеку. Это копыта, рога, кости, мясо, шкуру, из которой делаем кожу. And the reindeer, of course, is complete product, I guess. We use everything. We use the hooves and the horns and the bones and the hide and the meat and the organs. Вот оленья кожа, которая идет на различные виды как одежды, обуви и сопутствующие товары. The deer hide is used in clothing and shoes, boots, and other crafts as well. Один еще из видов искусства – это плетение и вязание шерстяными нитями, так как овцы уже более 200 лет присутствуют в жизни Саами. Another craft is weaving and knitting from sheep wool, and sheep have been present in Sami culture for a long time as well. Есть плетение, вязание как спицами, так одной иглой. There's knitting that's used with using one needle. И также есть, like crocheting. И есть ручное плетение руками, вот пояса, и есть плетение на бердо специальным челноком. There is a hand weaving, that lower left image, and there's weaving on with the weaving board with this tool. Помимо оленьей кожи мы еще используем рыбью кожу. Это треска, налим, щука, семга, форель. Also, we use fish skin to craft with, and we use pike and trout and many other kinds of fish. Очень красивая кожу дает зубатка. Простите, у нее название есть? Да, зубатка, да. Зубатка. Это донная рыба такая плоская, как палтус, только в пятнышках. Very beautiful fish hide is from a fish called zubatka. Вот тут ее нету, это вот треска, а вот это семга, разные виды семги. Все, уехали? Давайте. Да, вот эту картинку оставляю, потому что здесь показаны виды платьев и пары женщин, мужчин и девушек. In this image, these dolls are dressed in traditional costumes for
men and women. Это делает у нас мастер Люба Ватонина, в Лавозере живет. The crafts woman who makes these dolls, Люба Ватонина, she lives in Lavozera. И хотела бы еще немножко остановиться на самском алфавите. Он у нас на основе кириллицы. The Sami alphabet is based on the Cyrillic alphabet. Это младописьменный язык. У нас не было своего алфавита. We did not have our own alphabet. И он отличается от русского алфавита, что у нас 43 буквы, а в русском алфавите 33 буквы. It is different from the Russian Cyrillic alphabet because the Sami alphabet has 43 letters and the Russian Cyrillic alphabet has 33. Я отметила зеленым вот буквы, которые дополнительные, и вот аж красным это знак придыхания и при аспирации. The letters in green are the letters that are in addition to the Russian Cyrillic. Например, вот эта буковка у нас носовая, в нос говорим, йон, йон. This letter is a nasal consonant. Это буковка R, перт, перт, перт. Дрожащий такой R с придыханием. This letter is has a kind of a trembling R with an aspiration. Благодаря алфавиту мы теперь можем выпускать литературу, книги, словари, учебные пособия. Thanks to the alphabet, we can now publish literature, dictionaries, textbooks. Есть свои учебные пособия. И, конечно же, у нас есть свои поэты, писатели, барды, составители песен. And of course, we have our own poets and writers and bards or songwriters. И на этом я буду заканчивать нашу презентацию и готова услышать вопросы. Спасибо. And on this note, I will conclude my presentation, and I'm happy to receive some questions. Thank you very much. That's just fantastic. Thank you so much. I can hear the applause everywhere with all the participants. Спасибо, это очень здорово. Я слышу аплодисменты всех участвующих. It's difficult presenting on Zoom when you can't see the people and hear the responses, but we've had many questions on the question and answer, and we've had some conversation on the chat as well. Would you like me to read the answers in English and translate them? The questions? Yeah. Let's see, we're starting to get a few more in. It might be that we can, okay. We have, okay. She's gonna, yeah. If we could have her talk about the headband, I'm assuming she may have made it herself. And perhaps the symbolism she chose for herself. And then we have multiple questions on the brooch. Тина, просят вас рассказать о вашем головном уборе и символы, которые на нем, и как вы их выбрали. Вот это сейчас современный вид, как говорят, мы называем современный вид
обозначение как ну, ободок, который, в принципе, может носить любая девушка, женщина, показывая, что она хотела изобразить. So this is a contemporary style of headband that any woman can wear, and it shows whatever she wants to depict on it. Здесь хоровод женщин. Хоровод женщин, видите, сменяется утро и день. То есть солнце как восходит, так заходит. То есть от заката, от рассвета до заката мы танцуем. These symbols depict a circle dance of women, and they alternate between day and night, symbolizing that we dance from rising of the sun to the setting of the sun. Beautiful. Ну, я сказала танцуем, на самом деле женщина, когда она в работе, она в движении, это фактически своего рода танец. Поэтому это постоянно, то есть работоспособные женщины от рассвета до заката или наоборот. That's really interesting. I had a Sami friend. So the Sami live in northern Finland, just across the border from Kola Peninsula. And she was speaking to me of the 3 different hats that the women would wear. And she said, I live with a man and there's no hat for living in sin. So she and her friends were going to be trying to construct a hat for living in sin. But I think a headband is great because everyone can wear it. Can you ask her, please, about the brooch that she's wearing? We have, I know, a silversmith in the audience. Oh, and she's gone. Да, это риску. Да, это риску или такая брошь из рога лося. Лось. Лось такой. Большой. Большой олень, лось. Не знаешь? Не знаешь. Окей, Саша, как Саша хорошо. идет. Это рога оленя такие. Oh, И вот это основание у рога оленя. Можете, пожалуйста, повторить? Да, вот это, попал. да, вот эта брошь, которая называется своего рода оберегом, потому что у нее, видите, капельки звучат. Когда вот они идешь, они стучат, они как бы отпугивают ну, нехорошее от себя. This necklace brooch. is the brooch. Yeah, it's kind of like an amulet that protects from evil spirits, and it makes a noise that kind of scares away. Frightens away. Yeah. Like the earrings. So, and the noise is from the spoons? The noise, звук откуда? А звук, когда они идут и стучат. Это маленькие металлические ложечки? Да, можно, вот раньше были ягодки сушеные или жемчуг, допустим, на петельке. Вот, а сейчас используют серебряные такие пластиночки серебряные. Получаются такие, как капельки. People used to use dried berries or pearls, and today we use little silver discs. Okay. That was one of the other questions, is prior to beads, what did people use? And I think that could possibly be the answer. Could you ask also if they used fishbone or shell? А использовали ли сами ракушки или рыбные кости? Практически нет, не использовали, но они могли их, как говорится, высушивали, и когда делали погремушки, то есть натягивался пузырь, желудок рыбы или животного,
И туда речные камушки или вот косточки, которые высушены, и они как погремушки могли использовать для детей и также в различных ритуалах, шаманских ритуалах. So they weren't used for as decorations, but they could be put inside of a little rattles that would be made out of like fish stomachs or animal stomachs that blown up, and Okay. a rattle would be made for ritual or for children. Wonderful. We have a question about natural dyeing before aniline dyes, and wondering what items might have been used to produce Sami textiles. Вопрос про окраску тканей. Какие натуральные материалы использовались для окраски тканей? В основном это ягоды, черника, голубика, морожка, брусника, ольха. То есть ольха давала вообще очень яркую, жгучую такую красную краску. Еще мох сфагнум, он давал зеленый цвет. Вот. И различные виды таких трав, когда сочетание трав соединяют, то есть получались разные окраски, разные тона цветов. So mainly what would be used is berries, but also different berries like blueberries and raspberries, but also alder would be used and give like a red color, and different herbs and combinations with different herbs would also be used. Thank you very much. Лаура, я могу вообще подобрать, на самом деле у нас есть немного литературы про это, и фотографии, допустим, растений, и какую окраску они дают. То есть могу потом позже сделать такую небольшую презентацию, вам выслать, чтобы вы увидели. I have some literature on the natural dyes that were used in different plants. If you're interested, I could send some literature your way. Love it. Да, I с personally would удовольствием. love it, but I'm sure everyone else would too. У нас особенность, есть очень одно дерево особенное, которое называется ольха. Ну, я не знаю, растет ли оно в Канаде. Вот, это когда ты жуешь кору ольхи, слюна, это щелочная среда, она дает красную краску. И вот эту красную краску наносили на различные кожаные изделия. Таким образом расписывали ольхой, жуя вот ее во рту, и острым наконечником потом рисовали различные предметы, то есть узоры на предметы быта, на подушку. So the alder would be chewed, and when you chew the alder, the mixture with saliva produces a red dye that would be used on leather for designs, and it would be painted with a sharp tool, mixing it with saliva. Is that what was used on the drums? Это что использовали на бубнах? Да. И на бубнах тоже, да. Yes. Еще растирали кору и вот настаивали ее на различных, на воде настаивали или добавляли как бы небольшие масла, то есть чтобы вот можно было потом рисовать, и она сохранялась. А вот кора деревьев, она просто растиралась и замачивалась, и настаивалась, получалась краска коричневая, темно-коричневая краска, которая вот здесь как раз вот здесь вкрапление вот вырезано, это вот кора березы и ольхи совместно, вот у меня тут, и вот тогда рисунок наносился, получался коричневый. So bark of different trees also would be used, mixed together with water and oil sometimes to preserve it. So here I have on my brush
in the middle, there's a mixture of birch and alder bark design. One more quick question about the brooch, and then I have some follow-up questions on the drum. There's a silversmith who wants to know if the brooch is like risku. I don't know what that means. Вопрос, еще один вопрос про вашу брошку. Вот это вот спрашивает мастер по серебру. Это риску? Как вот Risku? Риску – это северосамское название. Северосамское название. И, кстати, у них это сохранилось больше, они носят больше, у нас оно только возвращается. То есть мы раньше просто делали, как говорится, крючок какой-нибудь, либо деревянный, либо металлический, и вышивка бисером была. Сейчас мы возвращаем еще и вот один из видов украшений. Саша опять впала. Саша пропала. Саша пропала. Жал. Да. Я хочу передать привет Марлене. Мне очень приятно, что она присутствует здесь. Из Сами центра. Сами Америка центр, да? То есть как называется? Да. Это на Делут, на Марлин. Да. Мы с ней были в Испании, в Италии, где вот как раз принимали участие вот в таких, в фонде Бентони, Лучано Бентони. В Италия. Да, Италия. Yeah. She's saying how she wishes that she was here at the North American Sami Center and how she has met Marlene before. So hello, Marlene, to everyone. And I want to educate everyone as well, because we're getting a lot of kind of more broad questions about the Sami peoples. Again, Tina is from the very eastern subset of the Sami peoples, and that extends all across Norway, the northern part of Norway, Sweden, Finland, and then the Kola Peninsula. And her people group is the smallest of all of these. But there are many places in the United States where you can learn more, and that does have to do somewhat with textiles, but it might have to do more with other things, like the questions we're getting on drums, and the questions on appropriation, and the questions on looms and so on. I don't know about the looms quite as much, but sort of the general questions. And so I would ask you all to, the North American, the Sami Center of North America is in Duluth. Marlene Masuri is in charge of it, and she has put the website way back in the chat. Sasha, you go ahead and speak. Are you there? Hi, I'm here. The website is www.samiculturalcenter.org, and I'd advise you all to go there. Mm-hmm. So did you catch, I don't know where you left. She was just telling us a little bit more about the brooch. Можете немножко еще рассказать про брошку? У меня опять интернет куда-то ушел. Так, ну, я так поняла, что был вопрос от мастера, который занимается серебром. Да, Я ей объяснила, что серебром в основном занимались сами Скандинавии и Финляндии, больше Норвегия, Швеция. У нас практически это была либо вышивка бисером и очень маленькие украшения из либо рога, либо даже копытца использовали оленя. Вот. Но только сейчас мы стали возвращать вот этот вид броши. So the Sami that used silver, worked with silver, mainly reside in Scandinavia and Finland. And we're just starting to return this craft with silver, but usually it was
bones or hooves that were used. Thank you. We have some questions on the drums about if the drums play a large part, what part they play basically in the culture today. And my question is, do the Kilden people have any drums, any of the old drums? Because I know across the borders that the Danish missionaries burned most of them, and there are either 7 or 9 in existence, and most of those are in Danish museums. So just as a curiosity, I'm wondering if any of the antique drums are left on the Russian side. So, значит, вопрос такой. А бубны используются ли бубны в современной культуре Сами? Какую роль они играют в современной культуре Сами? Ну, вы знаете, был Да, период... и... Да, говорили, Саша, извини. Ничего, договориться. Продолжай. Вторую часть вопроса я попозже спрошу. Ага. На самом деле у нас был период, когда были большие наказания за то, что человек мог иметь определенную силу. Людей и арестовывали, и убивали за это. И поэтому практически у нас исчезло вот именно направление шаманизма и использования ритуальных инструментов. Поэтому сейчас вот в большинстве своем кто-то из наших мастеров пытается восстановить, и мы их используем, но в основном это больше как дань истории, потому что практически как атрибуты ритуалов они не используются. Ну, как говорят, очень редко, и это никогда не афишируется. То есть никто не может видеть, где это может использовать человек, потому что это очень интимная составляющая жизни, куда нельзя постороннему глазу проникать. So, the use of these drums has been persecuted, and people who have had any magical powers or shamanic practices, they were persecuted and imprisoned. And so there are very few left. And a few craftsmen are trying to revive this tradition, but they survive only as a kind of a remnant of history. And so they're rarely used in ritual today. And if they are used, it's really difficult to come across that because it's a very intimate part of life, and it is not open for the public eye. Mm-hmm. Right. And I'm going to ask the second part of your question. If there are any left in Russia of the old I wonder if there's drums. any of the antique drums left. И вторая часть этого вопроса. Остались ли древние или более исторические бубны на российской стороне? Там есть экземпляры исторические. Museum in St. Petersburg. Больше их находится в Эстонии. Есть такие в Эстонии. Я видела в Швеции бубны как раз и атрибуты, ритуальные атрибуты именно в Швеции. Мы были в музее в Стокгольме, что ли, да, в музее были. Вот. И в основном у нас здесь сохраняются больше такие, как погремушки или элементы такие вот небольших, как оберегов, которые вешались, например, на платье. So in Russia, there aren't really that many remaining, or there aren't really any. Most of them are in Estonia and in Sweden. In Russia, there are some rattles, like ritual rattles and totems or talismans that would be put on the dress.
Просто был период, когда, я говорю, это все уничтожалось, и просто, ну, все сжигалось, поэтому фактически ничего не осталось. Даже в музее. Okay. So they're available at the various museums. And I do know that the Denmark, because Denmark was in possession of Norway at the time, at the greatest time during the burning of the drums, and that Denmark has, I don't know, 4 or something of these, and there's been a demand for them to be repatriated to the north, but so far they have not been. So when Sasha comes back on, I would love if there's any additional questions that can be about kind of proactivity, or if there's something that those of us outside of Russia can do to support the Kildin Sami, or the kind of struggles that Tina might be up against specifically with the Russian government. I know that February 6th was just the International Sami Day, and even raising the Sami flag, there were people in Kola Peninsula who were receiving kind of throwback just because they were trying to raise the flag. And again, she has had personal antagonism from being a representative of the Sami people, both in the parliament and for the UN. So Sasha, I'm just saying, I would love to turn the conversation to a way, if there's any way that we can be supportive of her, both in her, whether it's in her career of what she's doing on the radio, or if there's a way that we can be supportive of the Kildin Sami people from a distance. We appreciate what she's doing and her representation and continuance of her people. Тина, вопрос к вам. Как мы можем вас поддержать в вашей карьере, в вашей активистской работе? И мы очень благодарны, что вы можете поделиться вашим опытом. Мне очень приятно, что вы поднимаете этот вопрос. На самом деле нас поддерживать надо морально, как Нопасаран. Вот. Если мы проводим какие-то акции, там, лайкать, репостить, то есть помогать именно узнавать как можно больше, кто такие Саами. Да, продолжу дальше, Саша, переводи. Ага. The main ways we can be supported is moral support, but also sharing whatever information, sharing our activities, sharing our mission, and also sharing about the Sami culture as well. Okay, I know that as someone who is not Sami, but who has it on my heart, and my aunt is North American Sami, there's always a delicate line to walk with that. And one of our first questions was about, from someone who has lived in traditional territory of the Native peoples in Canada and in the United States, how to walk that line to support, how to walk that line with helping traditional patterns, but not appropriating traditional patterns. I don't know if there's any way she can speak to that, or if you know how to translate that. Yeah. Вопрос от коренного жителя Канады. Как, когда поддерживаешь культуру Сами, как можно делиться культурой так, чтобы с уважением? Как вы считаете? Ну, первое, что надо делать, наверное, это не искажать. Не искажать то, что сохранил народ,
не использовать, как говорят, фейки для того, чтобы говорить, и всегда должно быть присутствие народа, потому что сейчас туризм очень часто использует тему коренных народов, но не зовет сами народы, то есть он не использует народы, то есть членов общин там, или организаций. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь, конечно же, это знания, традиционные знания, и чтобы они не искажались. Вот это добиваться надо прямо всеми, как говорится, всеми силами добиваться. So the main thing is to not alter or skew the knowledge and the traditions and the representations. Also, avoid any kind of, Tina said, fakes, Yeah. fake objects. Mhm. And most importantly, acknowledge the presence of the people and always refer to the people and to the community to which these traditions belong. That's important. Yeah, absolutely. And it is to be fought for. Ну и внутреннее уважение, когда ты себя уважаешь, несешь свою культуру, то есть показываешь ее, к тебе по-другому относятся. Есть, которые, как говорят, уважают, а есть, которые боятся. Поэтому, это, конечно, выбор человека. Поэтому тут главное самому внутри нести эту культуру и ее не искажать. Вот не знаю, мне кажется, это очень сильно. Another very powerful thing one can do is self-respect and respect of your own culture as a carrier of the culture. And when you respect your own culture and show it that way, it really carries. It comes across. Lovely. I don't know if there are, when she talked about the sharing information activities, if there's particular websites she could point us to, she could put them in the chat, or she could send them to me and I could give them to North House to send out to people. But I know that sometimes we feel so powerless and we want to be connected even when we're Zoom faces, but we would love to be a moral support. And I know that more than myself would love to be that person who's sharing in the information and the activities. Тина, чтобы поделиться информацией и вашим веб-сайтом, или как лучше распространять информацию про ваше дело, вашу организацию? Можете прислать веб-сайт или какие-то адреса? Да, я могу, в принципе, хотите здесь выставлю или пришлю специально на Лауре или Джесси, чтобы можно было распространить информацию. К сожалению, там на русском языке пока еще. Вот. Но у нас есть хороший сайт, где дублируется много вопросов вообще коренных народов севера России. И он называется Indigenous Russia. Вот этот сайт, где там есть на английском и на русском языке. То есть хотя бы новости знать. Лаура сказала, что можете добавить сюда в чат, здесь, но еще можете ей прислать отдельно, они это отправят. Хорошо. So yeah, there is a website that has most of the information is in Russian, but there is a website that also has some English translation with there are some questions that come there. So both that of would be those a good one. are used. Both of those would be useful. Oh, good. So she's entering them in the chat. I just have one more follow-up. I just looked on chat instead of in the questions, and I saw that
Mervi, who is a North American Sami in Toronto. I misunderstood her question. She was asking prior to beads that were used on the headdress, if there was another item that was used. I know that beads were traded very early, but I don't know if Valentina has the knowledge of if there was something else used prior to the beads, whether it was also berries or if it could have been fish bones or something. Вопрос от женщины, которая сами проживает в Северной Америке. До того, как использовали бисер, использовали ягоды или еще какие-то предметы? Ягоды и жемчуг речной. У нас ловился речной жемчуг, который мог использоваться как украшение для головных уборов и костюма. Yeah, what was used was, in addition to berries, it was the river pearls. Okay. Thank you. И даже был такой момент, когда этот жемчуг меняли просто на стеклянные бусы, потому что нравились очень красивые яркие цвета. Это красный, желтый, зеленый. Вот, и жемчуг менялся на обычные стеклянные бусы. And even there was a time when the river pearls were traded for plain glass beads because people really liked the bright colors of the glass beads. Mm-hmm. Me too. Well, I just feel like we've received so much knowledge from you. We thank you from our hearts. It was so good to meet you, in person, and our blessings with you. Вам сердечную благодарность несем и очень-очень рады, что вы с нами делились таким сакральным знанием. На самом деле, то, что я сделала общую презентацию, на самом деле о каждом виде искусства нужно говорить отдельно, потому что материала много и связано это с историями жизни нашего народа. То есть это нужно посвящать целые серии разным рукоделиям. Each of the separate subjects that were in the presentation deserves its own presentation. Because each one has so many stories and so much more to say about it. Absolutely. Я предлагаю вам возможность такую, что мы можем подготовить какие-то, может быть, конкретные вопросы, и это можно сделать целую серию знакомства с кольскими саами, чтобы можно было рассказать какие-то более частные вопросы. Ну и, конечно, сделать виртуальную выставку, про которую я говорила, то, что у Лауры там за спиной. Мы такую же выставку сделали, и мы бы могли обменяться виртуальной выставкой. Also, I suggest that we could do in the future, we could have more specific questions sent and create a presentation based around that. And also have a virtual exhibit as well. I love those ideas. Certainly, this is the first time we have been able to connect with you, Tina. Yes, but I hope very much that it won't be the last and that we will be able to welcome you to our home one day. That would be really wonderful. So a huge thanks to Tina, all the thanks in the world to Sasha for persevering. My goodness, so generous of you to give us your time and your brain. What a gift to all of us. Thank you, Sasha. And Laura, of course, thank you for hosting and for making this connection. Tina, I look forward to connecting more in the future, as I know many of our attendees do as well. I very much hope we will see all of you in about a half an hour with Anmor Sundbo talking about Spelsau, sheep and wool from Norway. So take care, everybody. See you in a bit. Tina, thank you. Спасибо. Спасибо большое. Olugihtu, Shurpaspi, thank you.
Спасибо Спасибо большое. большое. До свидания. Пока. Киту.